So guys, I'm audible all of you. Guys, I'm audible all of you. So anyone please respond. Am I audible? The screen is visible, guys. Right. So what we discussed previous class, guys. No voice. Guys, I'm audible all of you. Okay, right. Yesterday, direction concept completed or not? Say yes or no, guys. Okay, right, Andy. So move on to next topic. One of the important topic in aptitude, ratio and proportions, guys. Okay, if you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 3 marks, guys. Here, so that's why very important topic, guys. Here, ratio and proportions. If you are preparing for any exam, so TCS exam, Wipro exam, Tech Mahindra exam, whatever the exam, guys. Here, we will get questions frequently in this topic, ratio and proportions, guys. Here. Okay, so that's why very important topic, guys, ratio and proportion. First of all, what is the ratio, guys? Anyone, guys, what is the ratio? So for example, 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? Anyone? Tell me, guys, anyone? 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio? Okay, so somebody is saying 1 is to 10. Very good, but it is a wrong answer, guys, here. Okay, so why? Because here is given 10 rupees and here is given 100 liters. How can you calculate rupees and liters, guys? So rupees and liters man cancel cheyacha? No, only. For example, 10 rupees, 100 rupees. Then answer is 1 is to 10, guys, here. Okay, for example, 10 liters, 100 liters. Then answer is 1 is to 10, guys, here. Okay, ratio means similarity, right? Two quantities, guys, here. 10 rupees is one quantity, 100 rupees is another quantity. Okay, so ratio means simplest form comparing similar terms, guys, here. What is the meaning of ratio, guys? Ratio means simplest form comparing similar terms, guys, here. Otherwise,
two quantities are same units is called the ratio. Two quantities are same units is called the ratio, guys. Here, for example, A comma B, the ratio is A is to B or A by B, same, guys. Here, okay na? So A is to B or A by B, same, guys. Here A means antecedent and B means consequent. Okay, here A means antecedent and B means consequent, guys. Here, okay, right, Andy. For example, for example, so 30 is to 35. What is the ratio, guys? Anyone? Okay, the simplest form and the simplest form. Okay, so అంటే simplify చేయాలి ఇక్కడ మనం. So 30 is to 35 అంటే so 30 is to 35. What is the form, guys, here? So 5 6 are 30, 5 7 are 35. Then answer is 6 is to 7, guys, here. 6 is to 7. Okay, 6 is to 7 or 6 by 7 same meaning, guys, here. 6 is to 7 or 6 by 7 is same meaning, guys, here. For example, three quantities A comma B comma C. The ratio is A is to B is to C, guys. Here the ratio is A is to B is to C. Just remember, guys, ratio means, okay, two quantities are same units is called the ratio, or ratio means simplest form comparing similar terms. Simplest form comparing similar terms is called the ratio, guys. Here, okay na? Right, and how to find out the ratios, guys. Here, how to find out the ratios? For example, A is to B is equal to 1 is to 2 and B is to C is equal to 3 is to 4. Then find out A is to B is to C, guys. Here, then find out A is to B is to C and D. Okay na? So different methods of solve చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, no issue అండి ఇక్కడ. Right, for example, so this is a equation number 1 and this is a equation number 2 అండి. ఎందుకంటే already you know, guys, here A means how many parts? One part. B means how many parts? Two parts. Again here B means how many parts? Three parts. And C means how many parts? Four parts అండి. And A and C is very clear అండి. A and C is very clear. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో ఇక్కడ B ని ఈక్వల్ చేసామనుకోండి, ఓకేనా, కామన్ వాల్యూని ఒకటి బయట తీసేయచ్చు మనం ఇక్కడ. అందుకని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నేను 3 తో మల్టిప్లై చేస్తాను. సెకండ్ ఈక్వేషన్ నేను సో 2 తో మల్టిప్లై చేస్తానండి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ 2 తో మల్టిప్లై చేస్తాను. అంటే జస్ట్ ఆపోజిట్ మల్టిప్లై చేయండి. సో ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో 3 1s are 3, 3 2s are 6 అండి. నెక్స్ట్ సో 2 3s are 6, 2 4s are 8 అండి. Right, so we have to find out the A is to B is to C అండి. A values how much, guys? 3 and B values how much? 6 అండి ఇక్కడ. సో both are common కాబట్టి ఒకదాన్ని బయటికి లాగేద్దాం. Then 6 and C values how much, guys? 8. Any cancellation here? No అండి. So that is the final answer, guys, here. So 3 is to 6 is to 8, guys, here. Okay, 3 is to 6 is to 8. అంటే ఎవ్రీ టైం ఇక్కడ మనము ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటామా? నో అండి. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ అండి. సో ప్రాబ్లం చూడగానే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో సాల్వ్ చేసే విధంగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్, సో దిస్ ద బేసిక్ మెథడ్, guys. Here I am going to here second method. I'm going to here second method. Just remember this symbol, guys. Here just remember this symbol. Okay, right, Andy. So the given information A is to B is how much? 1 is to 2 అండి. A is to B is how much? 1 is to 2. ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయండి. And B is to C is how much? 3 is to 4, guys, here. Okay, B is to C is how much? 3 is to 4. షార్ట్కట్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలండి. ఫస్ట్ లైన్ 1 into 3 3. ఓకేనా? సెకండ్ లైన్ 3 2s are 6 and third line 2 4s are 8. So any cancellation here? No cancellation. The final answer is 3 is to 6 is to 8. 3 is to 6 is to 8 and 3 is to 6 is to 8, guys, here. Okay, right, Andy. So if you are going to second method also, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time, Andy. I want to answer just within fraction of seconds or without pen, guys, here. Okay, right, Andy. I'm going to your third method, guys, here. Just remember these 3 lines, guys, here. Just remember these 3 lines.
the given information 1:2 ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయండి అండ్ నెక్స్ట్ 3:4 అండి 3:4 గైస్ హియర్ ఓకే లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్ గైస్ హియర్ ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదండి ఎంటీ స్పేస్ ఉంది కదా ఎంటీ స్పేస్ ఉన్నప్పుడు సో ఇక్కడ ఏదైతే నెంబర్ ఉంది ఆ నెంబర్ ఇక్కడ నోట్ చేయండి అండి ఇక్కడ ఎంటీ స్పేస్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఏదైతే నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ ఇక్కడ నోట్ చేసేయండి అండి ఓకే ఓకే రైట్ అండి సో ఫస్ట్ లైన్ 1 into 3 3 second line 2 3s are 6 and third line 2 4s are 8 so then answer is 3 is to 6 is to 8 3 is to 6 is to 8 and 3 is to 6 is to 8 అండి ఓకేనా రైట్ అండి సో కొంతమంది ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా కూడా సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ప్రాబ్లం చూడగానే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దామండి ఓకేనా సింపుల్ గా అండి సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయండి గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నోట్ చేయండి అండి ఓకేనా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏ వాల్యూ we have to find out the a is to b is to c అండి if you want to find out the a is to b is to c okay if you want to find out the a value just multiply left hand side numbers okay just multiply left hand side numbers 1 into 3 ఎంత అండి 3 అండి ఓకేనా గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ లో మనకి డెఫినెట్లీ గా 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి 4 ఆప్షన్స్ లో స్టార్టింగ్ నంబర్ 3 ఉంది అనుకోండి ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ లో మాత్రమే 3 ఉంటే సో దట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అంటే రిమైనింగ్ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండి ఓకేనా ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ లో మాత్రమే 3 ఉంటే స్టార్టింగ్ నెంబర్ సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఇన్ కేస్ 2 ఆప్షన్స్ 3 ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఎలా చెక్ చేయాలో చూద్దాం ఒకసారి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏ వాల్యూ జస్ట్ మల్టిప్లై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సి వాల్యూ మల్టిప్లై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ అండి 2 4s ఎంత అండి 8 అండి ఓకేనా రైట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద బి వాల్యూ 2 into 3 2 3s are 6 అండి సో దెన్ ఆన్సర్ is 3 is to 6 to 8 3 is to 6 is to 8 3 is to 6 is to 8 3 is to 6 is to 8 అండి ఓకేనా రైట్ అండి మీకు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనం ఇలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి ఓకేనా రైట్ శ్రీకాంత్ ఆల్రెడీ అన్ని వీడియోస్ అని మీకు యూట్యూబ్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో మనకి ఏమేమి క్లాసెస్ జరిగినాయి ఏం టాపిక్స్ జరిగినాయి ఎవ్రీథింగ్ యూట్యూబ్ లో మీకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి రికార్డింగ్స్ మొత్తం ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి ఓకే సో యాక్చువల్లీ ఇది యూట్యూబ్ లైవ్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మీకు యూట్యూబ్ లోనే ఉంటున్నాయండి మొత్తం సపరేట్ గా మళ్ళీ గ్రూప్స్ లో ఫార్వర్డ్ చేయడం ఇబ్బంది అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ గా యూట్యూబ్ లోనే ఉంటున్నాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు రైట్ అండి సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రేషియోస్ అంటే డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తుంటాం బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే మనకి ఏది షార్ట్ కట్ ఏది ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేస్తామో అవి యూజ్ చేస్తామండి ఇక్కడ ఓకే రైట్ అండి ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2a is equal to 3b is equal to 4c then find a is to b is to c guys here then find a is to b is to c guys here ఓకే సో ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి ఓకే రైట్ ఫస్ట్ టేక్ దిస్ టూ నంబర్స్ గైస్ హియర్ 2a is equal to 3b 2a is equal to 3b ఓకే ఈ 2 ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదామండి b ని సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది a by b is equal to 3 by 2 అండి 3 by 2 అంటే ఎలా రాయొచ్చు మనము సో 3 is to 2 3 by 2 can be written as 3 is to 2 ఎందుకంటే a is to b or a by b same right a is to b or a by b same guys here next take these two values guys here 3b is equal to 4c c నీట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసండి 3 నీట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది b by c is equal to 4 by 3 అండి 4 by 3 అంటే ఏంటి సో 4 is to 3 ఇంకా మీకు షార్ట్ కట్ తెలుసండి ఓకే సో 3 4s are 12 2 4s are 8 2 3s are 6 అండి ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ హియర్ yes క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది 2 6s are and 2 4s are and 2 3s are so then answer is 6 is to 4 is to 3 అండి then 6 is to 4 is to 3 so this is a basic method guys here if you are going to basic method definitely we are taking 2 to 3 minutes time I think it's a waste of time andy I want to answer just within fraction of seconds or without pen guys here I want to answer just within fraction of seconds or without pen guys here okay right andy I am going to hear one more logic guys here so we have to find out the a value b value and c value guys here
Okay, right, and here A is how many parts? Two parts. B is how many parts? Three parts. C is how many parts? Four parts. Okay, 2 into 3 into 4 by A value is how much? 2. Next, 2 into 3 into 4 by B value is how much? 3. 2 into 3 into 4 by C value is how much? 4 guys here. Okay, so let me calculate guys here. 4 4 cancel, 3 3 cancel, 2 2 cancel guys here. Okay, 3 4 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6 and any cancellation here? Yes, 2 3 are 2 4 are 2 6 are. The final answer is 6 is to 4 is to 3 and the final answer is 6 is to 4 is to 3, 6 is to 4 is to 3 guys here. Okay, right Andy. If you are going to second method also, we are taking at least and we are taking at least so 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time and I want to answer just within fraction of seconds or without pen guys here. I want to answer just within fraction of seconds or without pen and right and problem student. I'm going to third method and I think no need pen and paper and I think no need pen and paper. Okay, right and if you want to find out the A value guys here, if you want to find out the A value, just close them the A. Remaining numbers multiply. Remaining two numbers 3 into 4, 12. If you want to find out the B value, just close them the B, multiply remaining numbers. 2 4s are 8 guys here. If you want to C value, just close them the C, multiply to remaining numbers. 2 3s are 6 and 8. Okay, so let me calculate. 2 6s are and 2 4s are and 2 3s are. The final answer is here 6 is to 4 is to 3, 6 is to 4 is to 3, 6 is to 4 is to 3 guys. Is it clear guys all of you? How to find out the ratios? Is it clear all of you? Any doubts regarding this example problem? Say yes or no. Okay, right. And how to find out the ratios? So fundamentals అన్ని ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. ఓకేనా, వన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఫండమెంటల్స్, టోటల్ ఎంటర్ ది కాన్సెప్ట్ ఇస్ వెరీ 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 డెడ్ ఈజీ గైస్. ఫండమెంటల్స్ లేకుండా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే సో సమ్ డిఫికల్టీ అవుతుంది మనకి. ఓకే, రైట్ అండి. అండ్ కమింగ్ ద సెకండ్ వన్, ప్రపోర్షన్. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ప్రపోర్షన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, A is to B is equal to C is to D. Proportion means two ratios are equal. A is to B is one ratio and C is to D is another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. Okay, so two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. The proportion formation is AD is equal to BC guys here. Alright, for example, 2 comma 3 comma 4 comma 6. Find out the proportion guys here. Find out the proportion. For example, look like A, B, C and D. What is the proportion formation guys here? AD is equal to BC. Then 2 into 6 is equal to 3 into 4. 2 6 are 12. 3 4 are 12. 12 is equal to 12. It is a proportion or not? Yes, it is a proportion. Both sides are equal. Okay. For example, 12 is equal to 10. It is a proportion? No, it is not a proportion. A proportion means two ratios are equal is called the proportion. Or so what ratio you are going to divide? What ratio you are going to divide is called the proportion guys here. ఓకే, రైట్ అండి. సో ప్రపోర్షన్ కి సంబంధించి త్రీ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి. ఆ త్రీ ఫార్ములాస్ ఒకసారి చూద్దాం. ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్, third proportion and second proportion guys here. Three formulas are so fourth proportion and next third proportion and next second proportion. Okay, right and just clear ga observe cheyandi. First one is fourth proportion. Fourth proportion ante 1 2 3 4 andi. So fourth proportion ante find out the b value. Find out the b value guys here. So proportion formation is AD is equal to BC. Already you know guys here proportion formation AD is equal to BC. We have to find out the
D value. We have to find out the D value. D is equal to BC by A. D is equal to BC by A, guys, here. Okay. So this is the fourth proportion formula, guys, here. For example, 2 comma 3 comma 4. Find out the fourth proportion. So fourth proportion and we have to find out the D value. So D, for example, look like A, B, C. D values we don't know, guys. We have to find out the D value. Right. What is the formula, guys? D for fourth proportion formula. D is equal to BC by A. BC is how much here? 3 into 4 by 2. 3 4s are 12 by 2 is equal to 6. The fourth proportion is how much, guys? 6 only. Okay. So just remember, guys, here fourth proportion formula. Formula ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, రిమైనింగ్ ఏం అవసరం లేదండి ఇక్కడ. Right? Next, coming to the third proportion. A is to B is equal to B is to C. ఇంకా D తో మనకు అవసరం లేదండి. Okay. 1, 2, 2, 3 అండి. We have to find out the C value. The proportion formation is AC is equal to B into B. B square. So third proportion. Third proportion means we have to find out the C value. C is equal to B square by A. So C is equal to B square by A. So this is a third proportion formula. Third proportion formula. For example, 2 comma 4. Find out the third proportion. A, B, C. C values we don't know. We have to find out the C value. So what is the formula, guys? C is equal to B square. So B square into 4 square. 4 square is how much, guys? 16. Okay, 16 by 2. 2 ones are 2 8s are. C value is how much, guys? 8 and D. Okay, right. Just remember, guys, here. So third proportion formula. Formula గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా, నీకు రిమైనింగ్ మొత్తం ఏం అవసరం లేదు మీకు. Right. And coming to the next one, second proportion or mean proportion. Second proportion and mean proportion and same meaning అండి. Sometimes find out the mean proportion అంటాడు. అంటే మా సార్ చెప్పలేదు మీనింగ్ కాదండి అక్కడ. సో సెకండ్ ప్రపోర్షన్ అన్న మీన్ ప్రపోర్షన్ అన్న సేమ్ మీనింగ్ అండి. Right. So A is to B is equal to B is to C. 1, 2, 2, 3. And we have to find out the B value. Okay. So proportion formation is AC is equal to B into B, B square. Okay, man, B value find out cheyali. And B is equal to root of AC. The formula here, B is equal to root of AC. Just remember, guys, these three formulas. So second proportion formula, third proportion formula, and fourth proportion formula, guys, here. Right? Any doubts regarding these three formulas, guys? All of you, please respond in chat box. All of you, please respond in chat box. Okay. Right, and just remember these three formulas అండి. ఎగ్జామ్ లో మనకి ఈ త్రీ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని వన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. సో ఇండివిజువల్ గా రేర్ కేసెస్ లో అడుగుతుంటారు, బట్ త్రీ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని వన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనము సాల్వ్ చేద్దామండి. రైట్, అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ అండి. సో కాంపౌండ్ రేషియో. కాంపౌండ్ రేషియో very very important point, guys. Compound ratio. For example, A is to B comma, C is to D comma, E is to F comma, and so on. Find out the compound ratio. Okay, na? A is to B can be written as A by B into C by D into E by F into and so on and so on. For example, Andy, 2 is to 3 comma, 3 is to 4 comma, 4 is to 5 comma, 5 is to 6. Find out the compound ratio. Find out the compound ratio. 2 is to 3 can be written as 2 by 3 into next 3 by 4 into 4 by 5 into 5 by 6 and let me calculate. 3 3 cancel, 4 4 cancel, 5 5 cancel. So 2 ones are and 2 threes are. So the final answer is here. So 1 is to 3. 1 by 3 and 1 is to 3 and same meaning, guys, here. Very good. And somebody saying answer 1 is to 3, guys, here. Okay. So compound ratio and just remember, guys, here this point.
ఓకేనా, కాంపౌండ్ రేషియో. లేదంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, సో ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా వీఆర్ యూజింగ్ కాంపౌండ్ రేషియో అండి. రైట్, అవి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్ గా, నో ఇష్యూ అండి. బట్ మీరు కాంపౌండ్ రేషియో అంటే జస్ట్ ఈ ఫార్మేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. రైట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఆ 4 పాయింట్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం క్లియర్ గా మనము. రైట్ అండి. ద ఫస్ట్ పాయింట్ హియర్, A is to B. A is to B. The duplicate ratio. A is to B. Duplicate ratio is A square is to B square. A is to B. The duplicate ratio is A square is to B square. For example, 2 is to 3. The duplicate ratio. Okay, for example, 2 is to 3. The duplicate ratio is 2 square is to 3 square. 2 square is how much? 4. 3 square is how much? 9. So then answer is 4 is to 9. And just remember this formula, guys. Here duplicate ratio formula is, so A square is to B square. Right, coming to the next point, A is to B sub duplicate ratio. Sub duplicate ratio is root of A is to root of B. Root of A is to root of B. 25 is to 36. Find out the duplicate ratio. Find out the duplicate ratio. And root of 25, root of 36 and okay, 5 is to 6 and answer is 5 is to 6. So just remember, guys, here the duplicate ratio, sub duplicate ratio is, so root of A is to root of B and D. And coming to the third point, A is to B triplicate ratio. Triplicate. Triplicate ratio is A cube is to B cube. A is to B triplicate ratio is A cube is to B cube. For example, for example, 5 is to 7. The triplicate ratio is 5 cube is to 7 cube. 5 cube is how much? 125. 7 cube is how much? 343. Then answer is 125 is to 343. And just remember, guys, here A is to B, triplicate ratio is A cube is to B cube. And coming to the last point here, A is to B sub triplicate ratio. Sub triplicate ratio is cube root of A is to cube root of B. Cube root of A is to cube root of B and D. For example, okay, for example, so 216 is to 343. Okay, now 216 is to 343. What is the sub triplicate ratio, guys? And a cube root of 216 and cube root of 343. So cube root of 216 and 10 and 6 cube 216, 7 cube 343. So then answer is 6 is to 7 and then answer is 6 is to 7. Okay, so this is the duplicate sub triplicate ratio and just remember, guys, this here, these 4 points, guys, here. So A is to B, duplicate ratio is A square is to B square. A is to B, sub duplicate ratio is root of A is to root of B. So A is to B, triplicate ratio is cube root of A is to cube root of B. So A is to B, sub triplicate ratio is cube root of A is to cube root of B and D. Right? ఈ 4 పాయింట్స్ కలిపి వన్ ప్రాబ్లం అడుగుతారు మనల్ని. ఆ వన్ ప్రాబ్లం ని మనం చూద్దామండి, నో ఇష్యూ అండి ఇక్కడ. రైట్ అండి. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ అండి, ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను, ఆ తర్వాత 1 by 1 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే సో కాన్సెప్ట్ చెప్తూ ఉంటే ఫండమెంటల్స్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఇంకా, అందుకని ఇక్కడ లాస్ట్ పాయింట్ చెప్పి స్టాప్ చేస్తాను. ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అక్కడ నేను ఆ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి ఆ ప్రాబ్లమ్ సంబంధించి కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. Right. So one more point, guys, here. Inverse ratio. Inverse ratio. For example, A is to B. The inverse ratio is 1 by A is to 1 by B and B. A is to B. The inverse ratio is 1 by A is to 1 by B. Just cross multiplication, guys, here. B is to A, guys, here. A is to B, inverse ratio is B is to A and D. And the two quantities are given. For example, 2 is to 3. The inverse ratio is 3 is to 2 అండి. అండ్ 2 ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్ గా రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
5:7. What is the inverse ratio, guys? Okay, 7:5, guys. Here, what is the inverse ratio? 7:5 and okay, for example, three quantities are given: a is to b is to c. The inverse ratio is 1 by a is to 1 by b is to, sorry, 1 by c and d, 1 by c, right? For example, 2 is to 3 is to 4. The inverse ratio is ఇలా చెప్పకూడదండి, 2 4 is to 3 is to 2. ఓన్లీ 2 ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే రివర్స్ అని చెప్పాలి. 2 ఆర్ మోర్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ప్రాబ్లమ్ ని మనం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 2 ఆర్ మోర్ ఇస్ గివెన్, సో ప్రాబ్లమ్ ని మనం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్? సో 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4 అండి. అండ్ 2 కి 3 కి 4 కి అండి. వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం గైస్? 2 కి 3 కి 4 కి what is the LCM, guys? So 2 కి 3 కి 4 కి what is the LCM అండి? 12 LCM అండి. 12 LCM అంటే 12 అనేది 4 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? yes, 4 3s are 12 అండి. 12 అనేది 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? yes, 3 4s are 12 అండి. 12 అనేది 2 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? yes, 2 6s are 12 అండి. 12 అనేది ఆల్ నంబర్స్ తోటి డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి LCM ఏమవుతుందండి? 12 అవుతుంది, right? And substitute here, 1 by 2 into 12 is to 1 by 3 into 12 is to 1 by 4 into 12, guys, here. So 2 ones are 2 6 are, 3 ones are 3 4s are, 4 ones are 4 3s are. The answer is 6 is to 4 is to 3. Any cancellation here? No cancellation. The final answer is 6 is to 4 is to 3 అండి. ఓకేనా? రైట్. అంటే ప్రాబ్లమ్ ని ఇలా సాల్వ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటామా? నో అండి, ఐ థింక్ ఇట్స్ టైం వేస్ట్ అండి. ప్రాబ్లం చూడగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఒకసారి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి అండి. రైట్, ఇందాక చెప్పిన షార్ట్ కట్ మీకు నేను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఆర్ ఏ వాల్యూ, క్లోజ్ దెమ్ ద ఏ, మల్టిప్లై రిమైనింగ్ నంబర్స్. మనం ఏ వాల్యూని కనుక్కోవాలంటే ఆ వాల్యూని మిస్ చేసి రిమైనింగ్ నంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేయండి. సో 3 into 4 12. If you want to b value, just close them the b. Okay, multiply remaining two numbers. 2 4s are 8 and d. So if you want to c value, just close them the c. Multiply remaining numbers. 2 3s are 6 and d. Let me calculate. 2 6s are, 2 4s are, and 2 3s are. Then final answer is 6 is to 4 is to 3, 6 is to 4 is to 3 అండి. అంటే చెత్త మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారు, మనం ఏం సాల్వ్ చేయాలి, ఇది తెలిస్తే చాలండి. ఓకేనా? సింపుల్ గా ఇన్వర్స్ రేషియో అంటే 2 క్వాంటిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు రివర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 ఆర్ మోర్ ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీగా మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి. బట్ మనం బేసిక్ మెథడ్ సాల్వ్ చేయొద్దండి, షార్ట్ కట్ మెథడ్ అప్లై చేయండి, విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. Is it clear, guys, all of you? Any doubts regarding this inverse ratio, compound ratio, duplicate ratio, subduplicate ratio, triplicate ratio, subtriplicate ratio, fourth proportion, third proportion, second proportion? What is the ratio? How to find out the ratios? Any doubts regarding this total points, guys? Saying the 6 is to 4 to 3 cancel చేస్తే ఏమొస్తుందండి అక్కడ? 3 is to 2 is to 1. అసలు 6 4 3ని ఎలా క్యాన్సిల్ చేస్తావండి నువ్వు? ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తారు మీరు 6 4 3ని? చెప్పండి. 6 is to 4 is to 3ని ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తారు మీరు? సో కృష్ణ చెప్పండి. 6 is to 4 is to 3ని మనం ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేద్దాం? 3 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేద్దామా? 2 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తావా? అసలు క్యాన్సిలేషన్ అవుతుందా? క్యాన్సిలేషన్ అయితే డెఫినెట్లీగా క్యాన్సిల్ చేస్తామండి, అదర్వైజ్ లేదంటే దట్ ఈస్ ఫైనల్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది మనకి. ఓకేనా? 6 is to 4 is to 3 అనేది ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వదు. అంటే ఒక్కొక్క నంబర్ కాదండి, 3 నంబర్స్ 6 4 3 అనేది ఒకే టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. సో మన ఇష్టం ఉన్న టేబుల్లో, సో 3 1s are 3, 3 2s are, లేదా 2 2s are 4, 2 3s are 6, ఇది కాదండి. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఓకే, రైట్. ఇంకా 1 by 1 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దామండి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ మోడల్స్ వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి. రైట్, కమింగ్ టు ద మోడల్ నెంబర్ 1 అండి. ఫస్ట్ మోడల్, గైస్, హియర్
if x is to y is equal to 5 is to 8 and z is to y is equal to 4 is to 3, then x is to y is to z is equal to, what is the answer guys? I think very dead easy. So which option is the right answer guys here? Which option is the right answer? All of you please respond in chat box. I think very dead easy guys here. Okay, right Andy. X is to y. X is to y is equal to 5 is to 8 guys here. The given information x is to y is equal to 5 is to 8. ఇక్కడ చూడండి z is to y ఉందండి. మనకేం కావాలి ఇక్కడ y is to z కావాలి. అందుకని రివర్స్ లో ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ. దాన్ని సరి చేద్దాం. సో x z is to y 4 is to 3 అయితే y is to z ఎంత అవుతుంది? 3 is to 4 అవుతుంది. ఇంకా షార్ట్ కట్ తెలుసు మనకి డిఫరెంట్ షార్ట్ కట్స్ అప్లై చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ అండి. If you want to find out the x value, just multiply left hand side numbers. So 5 3s ఎంతండి? 15 అండి. Go through option verification. Only two options లో మాత్రమే స్టార్టింగ్ నెంబర్ 15 ఉంది. అంటే ఆప్షన్ 2 ని ఆప్షన్ 4 ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా? రైట్. If you want to find out the z value, just multiply right hand side numbers. Okay, 4 8s are 32 అండి. 4 8s are 32. And which option is the right answer guys? Option 3 is the right answer అండి. Option 3 is the right answer. అంటే ఇంకా y వాల్యూ కూడా కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ y వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే 8 into 3, 8 3s are 24 guys here. That is the answer guys here. 15 is to 24 is to 32. అంతేగాని మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ కూర్చోవద్దు. మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అని సో అన్ని మెథడ్ సాల్వ్ చేయొద్దు. మనకి ప్రాబ్లమ్ బట్టి ఏ మెథడ్ ఈజీగా ఉంటే ఆ మెథడ్ సాల్వ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతాము. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సే yes or no. లేదు, ఈ షార్ట్ కట్ మెథడ్ అని అప్లై చేసుకోండి, నో ఇష్యూ అండి ఇక్కడ. సో 5 is 8, ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయండి, 3 is to 4 అండి. సో 5 3s ఎంత అండి? 15 అండి. సో 8 3s ఎంతండి? 24 అండి. 8 4s ఎంత అండి? 32 అండి. ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ వస్తుంది అక్కడ? నో క్యాన్సిలేషన్ అండి. సో దట్స్ వై ఆన్సర్ ఇస్ 15 is to 24 is to 32 అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. ఇక వన్ బై వన్ మన ప్రాబ్లమ్స్ అని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదామండి. నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. ఇఫ్ a is to b is equal to 1 is to 2, b is to c is equal to 3 is to 4, c is to d is equal to 2 is to 3, and d is to e is equal to 3 is to 4, then what is b is to e అండి? What is b is to e? Guys, all of you please respond in chat box. Which option is the right answer? So a is to b is equal to 1 is to 2. Next, b is to c is equal to, b is to c is equal to 3 is to 4. And c is to d is equal to 2 is to 3. And d is to e is equal to 3 is to 4 అండి. So then find, so b is to e అండి. Then find b is to e value. ఓకేనా? రైట్. స్మార్ట్ గా థింక్ చేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. స్మార్ట్ గా థింక్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. రైట్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి,
ఏ ఇస్ టు బి అవసరం లేదు నాకు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బి వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఉంది, బి వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఉంది. ఓకేనా? రైట్. మీకు ఇందాక స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు కాంపౌండ్ రేషియోని మనం యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. ఎందుకంటే ఈజీ అయిపోతుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ ని మల్టిప్లై చేసినా విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఏనండి. కాకపోతే మొత్తం మల్టిప్లై చేసుకుంటూ కూర్చోవడం టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనకి అక్కడ. అందుకే నేను ఏం చేస్తానంటే కాంపౌండ్ రేషియోలో రాసేస్తాను. 3:4 ఎలా రాయొచ్చు నేను? 3/4 గా రాయొచ్చు. సో 2/3 గా రాసేయచ్చు. 3/4 గా రాయొచ్చు. సో 3కి క్యాన్సిల్ చేసేస్తామండి ఇక్కడ. 3కి క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది. సో 2 1s and 2 2s 4 అండి. 2 1s 2 2s 4. Any cancellation here? No అండి. Numerator is how much? 3. So denominator is how much? 2 4s 8 అండి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది? 3:8 అవుతుందండి. Right. So now which option is the right answer, guys? Option 3 is the right answer అండి. Option 3 is the right answer. లేదు సార్ పద్ధతి ప్రకారం మొత్తం సాల్వ్ చేస్తారంటావా? సాల్వ్ చేసుకో, నో ఇష్యూ అండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes or no? Any doubts regarding this problem? ఓకే రైట్ అండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో ఆల్రెడీ ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి ఇందాకే. సో అయితే నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఎందుకంటే మీరు ఏ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆ వాల్యూని జస్ట్ క్లోజ్ చేసేయండి ఇక్కడ. సో ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఎక్స్ క్లోజ్ చేస్తే 3 4 ఎంత అండి? 12 అండి. వై వాల్యూ కావాలి, వైని క్లోజ్ చేయండి, రిమైనింగ్ 2 నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయండి. 2 4 8 అండి. జెడ్ వాల్యూ కావాలి, జెడ్ ని క్లోజ్ చేయండి. 3 2 6. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. సో 2 6 2 4 అండ్ 2 3. సో ఇందాక మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసాం, అందుకే నేను ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నాను. నో ఇష్యూ అండి ఇక్కడ. ఓకే రైట్ అండి. వై ఆర్ యూ నాట్ టేకింగ్ ద ఏ ఇస్ టు బి వాల్యూ అన్నారు ఇక్కడ. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ? బి ఇస్ టు ఈ వాల్యూని కనుక్కోవాలి. అంటే సో ఇక్కడ బి ఇక్కడ ఉందండి, బి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మనం ఇది కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ కూడా బి ఉంది కదా, ఇక్కడ బి ఉంది కదా, అందుకే ఇది స్టార్టింగ్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను, అనేది ఎండింగ్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను. లేదు సార్ మొత్తం కనుక్కోవాలి సార్ అని అనుకోండి, సో పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. నో ఇష్యూ అండి. అంటే టైం వేస్ట్ అని చెప్పి షార్ట్ కట్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను అంతే. ఓకే రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి. If a by 3 is equal to b by 2 is equal to c by 5, then what is the value of ratio? C plus a whole square is to a plus b whole square is to b plus c whole square. Okay, so what is the answer, guys? I think no need pen and paper అండి. I think no need pen and paper. సో ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? a by 3 అని ఇచ్చారు. a by 3 అంటే ఇప్పుడు a is equal to 3 అని రాయొచ్చు నేను. ఈ వాల్యూ నెట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 3 అవుతుంది. అదేవిధంగా బి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది. సి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 5 అవుతుంది. సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ? సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే చాలు. సి వాల్యూ ఎంత? 5. ఏ వాల్యూ ఎంత? 3. 5 ప్లస్ 3 ఎంత? 8. 8 స్క్వేర్ ఎంత? 64. గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్. ఒక ఆప్షన్ లో మాత్రమే స్టార్టింగ్ నెంబర్ 64 ఉందండి. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేయచ్చు. అంతేగాని మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ కూర్చోవద్దు, టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? కావాలంటే మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, నో వాల్యూ, నో ప్రాబ్లం. ఏ వాల్యూ ఎంత? 3. బి వాల్యూ ఎంత? 2. 3 ప్లస్ 2 ఎంత? 5. 5 స్క్వేర్ ఎంత? 25. బి వాల్యూ ఎంత? 2. సి వాల్యూ ఎంత? 5. 2 ప్లస్ 5 ఎంత? 7. 7 స్క్వేర్ ఎంత? 49. సో మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొద్దు, మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొద్దు, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ప్రాబ్లం చూసామా, విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఆన్సర్ పెట్టామా, మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంతే. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం, గైస్? Okay, right అండి. Move on to next one. The ratio of 2 power 1.5 is to 2 power 0.5 is same as. Okay, very good అండి.
So what is the answer, guys? Which option is the right answer? 2 power 1.5 by 2 power 0.5. ఎందుకంటే a is to b అన్న a by b అన్న సేమే కదా. సో దట్స్ వై ఇలా రాస్తానండి. Somebody saying option 2, 3 is to 1. Okay, very good, excellent. Inka. So somebody saying option 2, Inka Mali. Right. Okay, right, Andy. So a power m by a power n. What is the formula, guys? A power m by a power n. A power m minus n kadandi. A power m minus n andi. Same like this, guys, here. 2 power 1.5 minus 0.5. So denominator ఏం లేక సో ఏమనుకుంటాం 1 ఉందనుకుంటాం. ఓకేనా రైట్ అండి. 2 పవర్ 2 by 1 ఓకే 1.5 మైనస్ 0.5 అంటే ఎంత 1 కదా అంటే 2 పవర్ 1 by 1 అండి. అప్పుడు ఎంత 2 పవర్ 1 అంటే ఎంత 2 by 1 అండి. 2 by 1 అంటే ఏంటి 2 is to 1 కదా. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. దెన్ ఆన్సర్ ఇస్ 2 is to 1 అవుతుంది. అంతేగాని 3 is to 1 అవ్వదు. Yes, very good. And somebody saying 2 is to 1, option 1. Very good. Any doubts regarding this problem, guys? I think very dead easy problem. Okay, Nindi, and move on to next one. The compounded of duplicate ratio of 4 is to 5, triplicate ratio of 1 is to 3, subduplicate ratio of 81 is to 256, and subtriplicate ratio of 125 is to 512 is. Very good, Andy. Which option is the right answer, guys? All of you, please respond. Which option is the right answer? Faster, Andy. Guys, all of you, please respond. Which option is the right answer? So only calculation and మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలు అంతే. Will get the answer. రైట్ అండి కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Duplicate ratio of 4 is to 5. What is the formula, guys? Duplicate ratio 4 is to 5. 4 square is to 5 square. So 4 square is how much? 16. 5 square is how much? 25. Next, triplicate ratio of 1 is to 3. Triplicate ratio 1 cube is to 3 cube. 1 cube is 1, 3 cube is 27. Next, subduplicate ratio root of 81 is to root of 56. So 9 is to 16. Okay, 9 is to 16. Next time another. So sub duplicate ratio of అయిపోయింది and sub triplicate ratio of అంటే
cube root of 125 is to cube root of 512 అండి. అంటే సో 5 is to 8 guys here. 5 is to 8. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో ఏమన్నాడు, కాంపౌండెడ్ ద రేషియో ఆఫ్ కాంపౌండ్ రేషియో అంటే 16/25 into 1/27 into 9/16 into 5/8 guys here. 5/8. Let me calculate guys here. So 16 is cancelled, right? 16 is cancelled. 9 ones are 9 threes are. Okay, 5 ones are 5 fives are 25. Any cancellation here? No cancellation. Numerator is how much? 1. Denominator low, 5 threes are 15, 15 eights are 120. So then answer is 1 is to 120. So which option is the right answer? Option 3 is the right answer guys here. Option 3 is the right answer. Okay, so very good, and is somebody saying option 3? Very good, excellent. So just 4 points, ఇక్కడ 5 points యూస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాం. కాంపౌండెడ్ రేషియో, డూప్లికేట్ రేషియో, సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో, ట్రిప్లికేట్ రేషియో, సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో, 5 పాయింట్స్ యూస్ చేసి మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసామండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? Okay, right అండి. And move on to next one, same model problem. Anyone, which option is the right answer? The ratio compounded of inverse ratio of 15 is to 28, triplicate ratio of 5 is to 4, subduplicate ratio of 36 is to 49 is. Now tell me guys, which option is the right answer? Guys, all of you, please respond. Which option is the right answer? 15 is to 28. Next, 5 is to 4. Next, 36 is to 49. Right అండి. The ratio of compounded inverse ratio అంటే 2 quantities reverse అండి. 28 is to 15. Triplicate ratio అంటే 5 cube is to 4 cube. 5 cube is how much? 125. So 4 cube is how much? 64 అండి. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? Sub duplicate ratio అంటే సో root of 36, okay, and root of 49 అండి. So 6 is to 7. 6 is to 7 అండి. The ratio compounded అన్నాడు కాబట్టి 28/15 into 125/64 into 6/7. 6/7. What is the answer guys? Anyone? Fast గా అండి. Fast గా calculate చేయండి. Somebody saying 25 is to 8 and very good, excellent. Option 3 is the right answer guys here. Option 3 is the right answer. So 5 threes are 15, 5 threes are 15, 5 25s are 125, 5 25s are 125 guys here. Okay, right. Inka any cancellation here? So 7 ones are 7 fours are 28, 4 ones are 4 16s are 64. Okay, and 2 8s are and 2 3s are 3 key cancel and finally here 25 is to 8. Yes, very good and option 3 is the right answer guys here. Option 3 is the right answer. Right. Any doubts regarding this problem guys, all of you? Any doubts regarding this problem?
think very dead easy problem, guys, here. Right, move on to next one. Find the mean proportion. Mean proportion అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? సెకండ్ ప్రపోర్షన్. సెకండ్ ప్రపోర్షన్ కి ఫార్ములా ఏంటి? సెకండ్ ప్రపోర్షన్ ఫార్ములా p is equal to root of AC. p is equal to root of AC. So I think no need pen and paper అండి. So root of 25 ఎంత? 5. Root of 64 ఎంత? 8. 5 8 ఎంత? 40. So that's why option 4 is the right answer అండి. సో దానికోసం మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం మల్టిప్లై చేయొద్దు, టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. రూట్ లో 25:64 మొత్తం మల్టిప్లై చేసి ఆన్సర్ రాస్తాం ఏంటి? రాయొద్దు, టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఓకే, రైట్ అండి, వెరీ గుడ్. సింపుల్ ప్రాబ్లం కాబట్టి ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కి. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ మోడల్ అండి. రైట్, 5 cakes cost as much as 11 sweets. 4 sweets cost as much as 13 chocolates. 22 chocolates cost as much as 15 biscuits. 39 biscuits cost as much as 24 fruits. One fruit cost is 90 rupees. What is the cost of one cake? What is the cost of one cake? So, anyone, guys, which option is the right answer? So, which option is the right answer, guys? The given problem, 5 cakes cost as much as 11 sweets. 4 sweets cost as much as 13 chocolates. Next, 22 chocolates cost as much as 15 biscuits. 39 biscuits cost as much as 24 fruits. Okay, 24 fruits. One fruit cost is 90 rupees. Then one cake cost is how much? ఇది చిన్న క్వశ్చన్ అండి. One cake cost is how much అండి? సో ఫస్ట్ ఇక్కడ కేక్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఫస్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే చాలు, మనం అంతే. ఓకేనా, కాంపౌండ్ రేషియో రాసుకుంటే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. రైట్, సింపుల్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఈ 5 ని సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దాము, ఈ స్వీట్స్ ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్వీట్స్ ఇస్ టు సారీ కేక్స్ ఇస్ టు స్వీట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 11:5 అవుతుందండి. నెక్స్ట్ ఈ చాక్లెట్స్ ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, 4 ని సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్వీట్స్ ఇస్ టు చాక్లెట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 13:4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ అండి ఈ బిస్కెట్స్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోండి, చాక్లెట్స్ ఇస్ టు బిస్కెట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 15:22. Okay, next same like this, biscuits is to fruits is equal to 24:39 అండి. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? సో వన్ కేక్ కాస్ట్, ఇక్కడ కేక్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్రూట్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ కాంపౌండ్ రేషియో రాసుకోవచ్చా? ఎస్, రాయొచ్చు. 11:5 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 11/5 ఇంటూ 13/4 ఇంటూ 15/22 ఇంటూ 24/39 అండి. 24/39 అండి. ఓకే, సో లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ గైస్ హియర్. సో 11 ones are 11 twos are 22, 13 ones are 13 threes are, okay, 5 ones are 5 threes are, 4 ones are 4 six are, 3 key cancel అండి, 3 key cancel, 2 ones are and 2 threes are. ఫైనల్ గేమ్ ఉంది ఇక్కడ 3/4 అండి. 3/4 అంటే 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫ్రూట్ అండి. 3 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కేక్ అండి. అంటే 1 fruit cost is how much? 90 rupees. And cake is how many parts, guys, here? 3 parts. So 3 into 90 is equal to 270 rupees, guys, here. Okay, 270 rupees. So which option is the right answer? Option 4 is the right answer, guys, here. Clear and all of you? Yes, very good. Somebody is saying Teja 270 is the right answer. సో ఇవి మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదండి, ఈ యొక్క సింగిల్ స్టెప్ రాస్తే చాలు. బట్ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియర్ గా ఉండాలి కాబట్టి సో ఈ చెత్త మొత్తం రాస్తున్నాను, అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి అంతే. ఓకేనా, సింపుల్ గా ఈ స్టెప్ ఒకటి రాస్తే చాలు, మనము ఏం అవసరం లేదు.
సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ యూస్ చేసుకుంటూ చాలండి. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. So clear and all of you? Any doubts regarding this problem? Say yes or no. Okay, right. And one more problem picture. What number should be added to each of the numbers 94, 24, 100 and 26 so that the resulting numbers are in continued proportion? The resulting numbers are continued proportion. Okay, right. And which option is the right answer, guys? Anyone? కంటిన్యూడ్ ప్రపోర్షన్ అన్నాడండి. ప్రపోర్షన్ ఫార్మేషన్ ఏంటి? ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీఏ కదా. అంటే ఇలా రాయొచ్చు మనం ఇక్కడ ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై డి. ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేశాను అనుకోండి, అది ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీనే అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్ అండి. సింపుల్ గా మనం రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. సో 94 ప్లస్ దట్ నంబర్ ఇస్ వీ డోంట్ నో, లెట్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఎందుకంటే వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ అని కదా, ఆ నంబర్ మనకు తెలియదు. సో దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ ఎక్స్ అండి. నెక్స్ట్ 24 plus x is equal to 100 plus x by 26 plus x అండి. ఓకేనా? ఆల్రెడీ యు నో. సో ప్రపోర్షన్ ఫార్మేషన్ ఇస్ AD is equal to BC. 94 plus x into 26 plus x is equal to 100 plus x into 24 plus x. అంటే ఈ చెత్త మొత్తం రాసుకుంటూ కూర్చుంటారేంటి? అంత ఓపిక లేదండి. ప్రాబ్లం చూడగానే జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వితౌట్ పెన్ తో ఎలా సాల్వ్ చేసామో క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. ఓకేనా? ఇది మొత్తం చేద్దాం రాయొద్దు, ఆన్సర్ వస్తుంది. బట్ సో టైం టేకింగ్ అట్లీస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ 2 to 5 minutes టైం అండి. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అండి. ఓకేనా? ఆ 5 minutes లో మనం 5 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. సింపుల్ గా చూడండి, ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదాం. వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్? వీ డోంట్ నో. ఓకేనా? వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్? వీ డోంట్ నో. రైట్ అండి. సో నెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 100 ప్లస్ ఎక్స్ బై 26 ప్లస్ అండి. రైట్. వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ మనకు తెలియదు కదా. తెలియనప్పుడు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎంత? 11 అండి. అన్నిట్లో 11 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. 11 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, రైట్ అండి. 11 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది కూడా? 94 ప్లస్ 11 ఎంత అండి? 105 అండి. బై 24 ప్లస్ 11 ఎంత అండి? 35 అండి. నెక్స్ట్ సో 111 బై 26 ప్లస్ 11 ఎంత అండి? 37 అండి. ఏమంటే క్యాన్సిలేషన్ అవుతాయా? ఎస్, చెక్ చేద్దాం. 35 వన్స్ 35 త్రీస్ 105 అండి. సో ఇది కూడా క్యాన్సిలేషన్ అవుతుందా? 37 వన్స్ 37 త్రీస్ 111 అండి. ఎస్, బోత్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కదా. 3 is equal to 3 అంటే ఇది ప్రపోర్షనా కాదా? Yes, it is a proportion. Already you know guys here. Proportion means two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. So first option is satisfy అవుతుంది కాబట్టి, so that's why first option is the right answer. 11 is the right answer. Clear and all of you? సో అంతేగాని బేసిక్ మెథడ్ లో పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొద్దండి. ఓకేనా? చెప్పెళ్ళాలి, చెప్పులు వేసుకుని వెళ్ళాలి, ఇలాంటి సామెతలు ఏం చెప్పొద్దు. యాప్ట్యూడ్ రీజనింగ్ లో ఎంత ఫాస్ట్ గా ప్రాబ్లమ్ వస్తే అంత ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతుంటాం మనము. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? ఓకే, సో రైట్ అండి. ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను ఈ రోజు క్లాస్ నేను. సో విల్ కంటిన్యూ టుమారో అండి. ఓకేనా? రేపు క్లాస్ లో రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇప్పటి వరకు మనం ఈజీ లెవెల్, మేబీ 2 or 3 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మీడియం లెవెల్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. సో టుమారో మీడియం లెవెల్ అండ్ డిఫికల్టీ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి, సో అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేసే విధంగా ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ రేపు రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్ ని కంప్లీట్ చేస్తానండి. ఎందుకంటే బిగ్ టాపిక్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను 2 parts గా డివైడ్ చేస్తున్నాను. రైట్ అండి. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టుడే సెషన్ గైస్? So any doubts ఉంటే అడగండి, otherwise then leave it, will continue tomorrow guys.
So okay guys, thank you. We'll continue tomorrow. In doubts ఉంటే అడగండి, otherwise then leave it.